Assalamu alaikum. Today's lecture I will talk about sizes of ions, isoelectronic series, and the Lewis structure. From previous lecture we talk a little bit about sizes of ions, and just to remind you, cations are always a smaller size than their neutral atoms. If you have cations and you compare the size of cations less than size of a neutral atom. Example, calcium ions, size of calcium ions less than calcium atom. And anions are always larger size with their neutral atoms. If we compare anions with their neutral atoms, also anions, the size of anions is greater than the size of its neutral or parent atoms. Example, sulfide ions has larger size than sulfur atom. In general, there are two important facts to consider in predicting the relative size of ions. Number one, the number of electrons. As number of electron increase, electron repulsion increase, and thus size will increase. This is the first thing. يعني بزيادة عدد الإلكترونات في الذرة بزيد عندي اللي هي التنافر بين الإلكترونات، وهذا يؤدي إلى زيادة الحجم. Number two, number of protons اللي هي عدد البروتونات في نواة الذرة اللي هي نحسبها أو نحكي عنها nuclear charge Z. In general, for a series of isoelectronic ions, the size decreases as a nuclear charge increases. هنا في عندي مصطلح isoelectronic ions. Isoelectronic ions معناته they have the same number of electrons، يعني عندهم نفس عدد الإلكترونات. هاي الأيونات إذا كان عندي أيونات تحتوي على نفس العدد من الإلكترونات، الحجم بقل، حجم الذرة إلها أو حجم الأيون هذا بقل بزيادة الشحنة الموجبة في النواة أو بزيادة العدد البروتونات. Next slide here we have what's called isoelectronic. Isoelectronic series, again, a series of ions or atoms containing the same number of electrons. يعني isoelectronic هذا مصطلح كيميائي هنا، يعني نفس عدد الإلكترونات في الذرة. عندي هذا المثال وهي الأيونات: أكسيد أيون، fluoride ion, sodium cations, magnesium cations, aluminium cations. Look here, the second row, Z, which is the number of protons. Here for oxygen we have 8 protons. For fluorine we have 9 protons. For sodium 11. For magnesium 12, for aluminium 13. So here oxide ion, which means that oxygen gained 2 electrons, so number of electrons in the oxide ion 10. Fluoride ion gain 1 electron, 9 plus 1, 10 electrons. Sodium cations, sodium plus 1. Here lose electron, 11 minus 1, 10. Mg2 plus, lose 2 electrons, 10 electrons. Aluminium plus 3, lose 3 electrons, 13 minus 3, 10. So all of these ions are isoelectronic series. They have the same number of electrons. Look here. So the higher the nuclear charge, which is the aluminium, the smaller the ion size. And now the order of decreasing من الأكبر إلى الأقل، يعني أكسيد حجمه بتوقع أكبر، الفلورايد بعدها أقل، الصوديوم بلس أقل،
mg plus 2 أقل وأقلها smaller size للألمنيوم. كلما زادت الشحن الموجبة اللي هي Z number of protons بزيد for isoelectronic series بقل الحجم. In this figure here shows us the sizes of cations and anions in each period in the periodic table. Here period 2, period 3, period 4, period 5. For isoelectronic, if we take oxide, fluoride, Na plus, Mg plus 2, Al plus 3, as we saw in the previous slide. The size of oxide is greater than the size of fluoride. Size of fluoride is greater than the size of sodium. Sodium greater than the size of Mg2 plus greater than the size of Al plus 3. As Z increase for the ions, size decrease for isoelectronic ions. Same number of electrons. If we take sulfide here, chloride, K plus, Ca2 plus, gallium 3 plus, size of sulfide greater than size of chloride, greater than the size of potassium, greater than the size of Ca2 plus, greater than the size of gallium 3 plus, and so on. Here we have the questions. The first exercise, we need to arrange these ions in order of decreasing size. You have to get the atomic number first, for or Z, or the atoms. For selenium, 34. For Br, 35. Rb, 37. Sr, 38. This is Z. Now, and you have to calculate the number of electrons. For Se2 minus, we have 36 electrons. Br minus 1, again 35 plus 1, 36 electron. Rb plus 1, 37 minus 1, 36 electrons. Sr2 plus 38 minus 2, 36. So all of these ions have same number of electrons. These are isoelectronic series. As Z increase, for strontium is the highest C nuclear charge, smallest size. So the arrangement will be, or the order, Se2 minus has larger size than Br minus, then Rb plus, then Sr2 minus. Second equation here, the first series, they are in the same group here. As you go from top to bottom in the group, here, group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. Size, these are ions in the same group. Size increase going down in a group. So we expect cesium plus 1 is the highest or largest size. Same thing here, barium, cesium, iodide, Te2 minus. And the solution here, you have to calculate or to find the atomic number for these atoms. Te 52, I 53, cesium 55, barium 56. Then number of electrons here, Te minus 2, 54, 54, 54 electron, 54 electron. These are isoelectronic. As the Z increase, size decrease. We expect size of barium 2 plus, smallest. Here in this slide we have
The localized electron bonding model. Molecule is composed of atoms that are bound together by sharing pairs of electrons using the atomic orbitals of the bound atoms. And electron pairs are assumed to be localized on a particular atom in the same space between the two atoms. يعني هون في عندنا مصطلح اللي هو localized electron bonding model. هذا الموديل طبيعي إن بنعرف إنه الجزيء هو مكون من عدة ذرات، وهي الذرات مرتبطة مع بعضها بالتساهم بين الإلكترونات فيما بينها. طبعا الإلكترونات موجودة في orbitals، في تداخل بين هاي الأوربيتالز، وبالتالي بتشكل المولكيولز. في عندي ما يسمى باللون pairs and bonding pair. Lone pairs of electrons localized on an atom. Bonding pairs اللي هي pairs of electrons found in the space between atoms. يعني lone pairs اللي هي الإلكترونات الأزواج الإلكترونية الغير مرتبطة. البوندينج بيرز اللي هي الأزواج الإلكترونية اللي عاملة ارتباط. خليني أخذ مثال H2O. مثلا لما أرسم H2O برسمه بهذا الشكل. في عندي الأكسجين عنده 2 pairs of electrons unpaired أو lone pair. هذا بسميه الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين، الداش هاي أو الشحطة. الخط هذا هو عبارة عن bonding pair ناتج من ارتباط إلكترون من ذرة الهيدروجين مع إلكترون من ذرة الأكسجين. هذولا بسميهم bonding pairs. وهذول الإلكترونات اللي هون على الأكسجين هذولا بسميهم lone pairs. هذا lone pair وهذا lone pair. في عندي على الأكسجين في ال H2O 2 lone pairs و 2 bonding pair. Localized electron models. هذا طبعا الموديل بيعتمد على وصف للفالنس إلكترون اللي هو على اللويس ستراكشر. بعدها بنقدر نعمل prediction of geometry اللي هي بنتوقع شو ممكن يكون الشكل الهندسي بالاعتماد على هذا الموديل VSEPR Valence Shell Electron Pair Repulsion Model. طبعا هذا اختصار راح نشرحها بالتفصيل في اللكتشر الثانية. الآن number 3 description of atomic orbital types use atoms to share electrons or hold lone pairs اللي هي في منها هاي اللي بتعطيك اللي hybridization فيما بعد. نبدأ في Lewis structure اللي هو بيعطيني إشي واضح ببين لي اللي هي الفالنس إلكترون arranged among atoms in a molecules. اللويس ستراكشر بيعتمد على إلكترونات التكافؤ اللي هي ببينها في كل الذرات في تكوين المولكيولز أو الجزيء. ورeflects central idea that stability of a compound relates to noble gas electron configuration. يعني إنه كل الذرات تسعى إلى حالة الثبات إنه يكون حولها 8 إلكترونات، طبعا ما عدا ذرة الهيدروجين 2 إلكترونز. فهي النوبل جاز ستراكشر 8 اللي هي الأوكتت رول. الآن ديوت رولز اللي هي for hydrogen. ديوت رولز إنه الهيدروجين can forms stable molecule where it shares 2 electrons. يعني عندي لو كان H2 molecule هاي الذرة عندها إلكترون وهاي الذرة عندها إلكترون، طبعا هاي بتقدم إلكترون وهاي بتقدم إلكترون، تنشأ الرابطة هون بين ال H وال H. فالهيدروجين عنده capacity أكثر إشي ممكن يعمل رابطة واحدة only one bond. عشان هيك هي اسمها ديوت رول for hydrogen 2 electrons بيكون stable. هذول الإلكترونين بنحسبوا لهاي الذرة بنفس المقدار للذرة الثانية لأنه sharing equally share. بالنسبة للأوكتت رول اللي هي نظرية الثمانية إنه ال elements form stable molecules when surrounded by 8 electrons، يكون حولها 8 إلكترونات.
عندي مثال F طبعا من المجموعة السابعة في المدار الأخير عنده 7 والذرة هذه كمان F عندها 7. الآن لما تيجي يقربوا على بعض بدهم يعملوا رابطة، هذا بيقدم إلكترون وهاي بتقدم إلكترون، الذرة بتنشأ اللي هو الجزيء F2، وهذه الإلكترونات الرابطة بيكونوا 8 حول الأف من هنا و8 إلكترونات حول الذرة الثانية، يعني بهذا الشكل. هنا 8 electrons، هنا 8 electrons. In this slide here, how we can write a Lewis formula. First step, draw skeletal structure of compound showing what atoms are bound to each other and put least electronegative element in the center. دائما الذرة اللي أقل كهروسالبية إلها بيكون في المركز. بعدين count total number of valence electron available، اللي هي نحسب عدد الإلكترونات التكافؤ اللي موجودة، اللي هي بعدها بنضيف 1 للنيجاتيف تشارج وبنطرح إلكترون for positive charge. Number 3, complete an octet for all terminal atom except hydrogen. hydrogen due to rule اللي هي نظرية الثنائي، عنده 2 electrons فقط. Number 4, check the total number of electrons that are distributed. تعمل check على number of electrons اللي وزعتهم. Place any remaining electrons at the center. وإذا ظل عندك زيادة هذولا يضافوا على الذرة المركزية. After distributing all valence electrons, if the center atom does not satisfy the octet rule, form double or triple bond. بعد التوزيع كل الفالنس إلكترون اللي عندك، إذا ظل الذرة المركزية لا يتوفر فيها اللي هي نظام ال8 إلكترونات، معناته بدك تحاول تعمل روابط ثنائية أو ثلاثية. If all atoms satisfy the octet and there are still unused electrons, place them at the center. إذا تبقى عندك، يعني رسمت الرسم وكل الذرات وصلت لحالة الثبات اللي هي 8 وظل عندك إلكترونات زيادة من التوتال فالنس، هذول يضافوا إلى الذرة المركزية زي ما راح نشوف في أمثلة لاحقة. Example here for NF3. Nitrogen is less electronegative than F. طبعا الN بنحطها في وين؟ في المركز. الآن الستيب الثاني بدنا نحسب التوتال فالنس إلكترون. نيتروجين from group 5 يعني عنده 5 إلكترونات في المدار الأخير، وعندك ذرة واحدة، 1 في 5 زائد الأف من المجموعة السابعة، وعندك في هذا المولكيول 3 أف، إذا 3 في 7، 3 في 7 21 زائد 5 26 إلكترون available. هذول التوتال. Number 3, draw single bond between N and F زي ما احنا شايفين هيك تعمل هاي N هاي F هاي F هاي F. كم إلكترون استخدمت؟ 3 روابط، كل كل رابط عبارة عن 2 إلكترون، معناته 6 3 single إلكترون معناته 6 إلكترونات. الآن 26 ناقص 6 هي 26 اللي هي التوتال minus 6 اللي هي الباندنج هي التوتال، بيظل عندك 20. هلا هاي كل ذرة بدها 6 إلكترون حتى تصير أوكتت. 6 في 3 18، هذول 3F حتى يصيروا أوكتت. قديش بضل عندك 2 إلكترون؟ هذول وين بيجوا؟ على الذرة المركزية اللي هي ذرة الN. الآن حول الأف 8 إلكترونز، كل أف حوله 8 إلكترونز، والنيتروجين أيضا حوله 8 إلكترونز، هي 8 هي 8.
فهذا الشكل الهندسي هو بيراميدال. طبعا في عندي هون اللون بير مش واضحين، وهذا بهذا الشكل الرسم. أيضا مثال آخر لويس ستراكشر لأيون الكربونات CO3 2-. هنا عندي نيجاتيف تشارج، الكربون من المجموعة الرابعة وذرة كربون واحدة 1/4، أكسجين من المجموعة السادسة 3/6، وعندك نيجاتيف تشارج 2-2 معناته بدك تضيف 2 إلكترونز. المجموع الكلي للإلكترونات 24 إلكترون available. التوتال فالنس draw single bond between carbon and oxygen. هيك هاي كربون، هاي أكسجين، هاي أكسجين، وهاي أكسجين. في هاي الحالة كم إلكترون استخدمنا للبوندينج؟ 6 من 24 قديش بيتبقى؟ 18. لو اجينا حطينا هنا 18 على ذرات الأكسجين ما ظلش عندي 18 ناقص 8. طب الكربون في هاي الحالة أصبح عنده كام؟ 6. وهون نلجأ إلى تكوين اللي هي الدبل بوند. ماشي. فكمان مرة هاي كربون أكسجين أكسجين أكسجين، في عندي دبل بوند. هذا صار عنده يعني قد عندك 24 إلكترون اللي هي التوتال. 4 روابط 8 إلكترونات هاي البوندينج. قديش بيضل عندي؟ 16. هلا هذا بده 6 حتى يصير أوكتيت، وهذا 6 هاي 12، وهذا 4 هاي 16. 3 أكسجين 0 يتبقى. لأن حول هاي الأكسجين 8 إلكترون، حول هاي الأكسجين 8 إلكترون، حول هاي الأكسجين 8 إلكترون، حول الكربون أيضا 8 إلكترون. هاي هون هاي 8 هاي 8 8 8. Again, in this slide we have a second example. Let's try to write a law structure for carbon dioxide. Carbon dioxide CO2. عندك ذرة كربون مجموع في الفالنس إلكترون للكربون 4 لأنه جروب 4. أكسجين 6، عندي 2 أكسجين 2/6 12. طبعا هذا نيوترال ما في شيء تشارج عليه. 12 زائد 4 16 إلكترون التوتال. أول إشي بقدر أعمل اللي هي السنجل بوند بين الكربون والأكسجين. فعندك هنا 4 إلكترونات 16 ناقص 4 قديش بيتبقى عندي؟ 12. 12 يعني هاي الذرة بدها 6 وهاي 6. هلا بكون هاي حولها 8، هاي 8 صح، وزعت كل الإلكترونات، لكن حول الكربون كم؟ 4. هون بلجأ إلى إنه ممكن أعمل اللي هي دبل بوند. فبالتالي هاي كربون هاي دبل بوند. لو عملنا 1 دبل بوند بصير حول الكربون 6، لكن هي بدها 2 دبل بوند. الآن كم بوند عملنا؟ 4. 4 في 2 8. إذا 16 ناقص 8 للبوندينج بضل عندي 8. هذا بده 4 إلكترونات حتى يصير أوكتيت، وهذا بده 4. فبالتالي وزعتهم على ذرات الأكسجين. هاي 8 حول هاي 8، وحول الكربون أصبح 8 إلكترونات. Okay, in this slide here we have 3 types of covalent bond. Number 1, single covalent bond. رابطة تساهمية مفردة. A covalent bond in which 2 atoms share 1 pair of electrons. يعني الإلكترونين جاي من ارتباط كل ذرة قدمت إلكترون نشأت رابطة. رابطة تساهمية مفردة بنسميها. زي H2 molecule، زي F2 molecule، زي Cl2 molecule، Br2 molecule. All of these homodiatomic molecules بيعملوا single bond. يعني لو أخذت F مع F أي single، كل ذرة بتقدم إلكترون تنشأ الرابطة اللي هي single covalent bond. Double covalent bond اللي هي covalent bond in which 2 atoms share 2 pairs. يعني كل ذرة بتقدم إلكترونين. فهاي عندك مثلا CO2
مثلا O2 هي O2. كل ذرة هنا قدمت إلكترونين تنشأ الرابطة التساهمية الثنائية. مثلا في الألكين زي هيك، هي رابطة تساهمية ثنائية، هي رابطة تساهمية ثنائية. تريبل كوفالنت بوند اللي هي الرابطة الثلاثية التساهمية. covalent bond in which two atoms share 3 pairs of electrons زي N2. إنه كل ذرة من الآن قدمت 3 إلكترونات، نشأت رابطة ثلاثية تساهمية. In this slide here we have a sample exercise writing Lewis structure. We have a table how we write the Lewis structure for several compounds. HF is very simple one. We have to calculate the number of valence electrons, hydrogen 1, fluorine 7, 8 electrons total. We make a bond between H and F, then we use 2 electrons for bonding. 8 minus 2, 6 electrons remaining. Fluorine atom needs 6 electrons to be octet, then we put this 6 on F and hydrogen 2 electrons is stable. I will solve the second one, NO plus. NO plus. Nitrogen 5 electrons in the valence, oxygen 6 electrons in the valence. We have a positive charge, then we have to subtract 1 electron. Total valence is 10. So we have N make one single bond. So total is 10. Total valence. We make one bond, 2 electrons, 10 minus 2, 8. So we can write 6 electrons around oxygen to be octet, and we have 2 electrons remaining. We put it on the nitrogen, so nitrogen has 4, unstable. We can make a bond, a double bond between N and O. In this case, 10 minus 4, 6. This needs 4 oxygen, then 2 here, around nitrogen 6. If we make a triple bond, now triple bond 6 electrons for bonding, 4 electrons remaining. This needs 2 and this needs 2. Now around oxygen 8, around nitrogen 8 electrons. And this the whole ion or whole structure has +1. Thank you. Try to solve these, the others or the rest of these in this table.